Assalamu alaikum foodies, abinda na kawo mana yau shine cinnamon roll. So na sanya fulawa na 1 cup da rabin cup, so na sanya sugar na 1/4 cup, yeast ɗina 1 teaspoon, sai butter ta 1 tablespoon. So sai na sanya ƙwai guda ɗaya, sai buttermilk ɗina da na using 1/3 cup, sai ɗan vanilla flavour. Tom sai na kunna mixer na on a low speed tukunna, bayan ya ɗan haɗe sai na maida shi high speed na mixing for at least 10 minutes. Bayan minti 10 gashi nan dough ɗinmu ya kwaɓu, na ajiye shi na rufe shi kamar na awa ɗaya. So gashi nan ya tashi, sai ki sanya shi a working surface ki ɗan baɗa fulawa. Gashi nan zan yi flattening nashi kamar yadda kuke gani. After flattening wannan sugar ne, sai na sanya cinnamon powder a ciki, sai na spreading butter. So bayan na yi spreading butter gashi nan za ki spreading butter sosai a jiki, sannan sai ki baɗa wannan mix na cinnamon da sugar, sai na yi cutting. Gashi nan na yi rolling. Za ki cutting ki rolling, sai ki samu tray ɗinki, you can use any tray or baking dish. Gashi nan. Bayan na sa sai na rufe shi ya ɗan ƙara tashi kamar na minti 30. Bayan minti 30 gashi ya yi doubling in size, na yi egg wash. Bayan na yi egg wash sai na yi baking nashi for at least 15 minutes. Gashi nan our cinnamon roll is ready. You can add any topping of your choice. Thank you.